Good afternoon and welcome to Malaysia. Is this your first time for you to be here in Malaysia or you have been here many times? اول خوش آمد میگن خدمتتون و میگن که خیلی خوش اومدید به دانشگاه APU و اینکه آیا بار اولتون وارد مالزی میشه؟ Yes, they are mostly the first time. So welcome to Kuala Lumpur, welcome to Malaysia and welcome to APU. خیلی خوش اومدید به مالزی، خیلی خوش اومدید به دانشگاه APU. Yeah, it's great to have you here. I've been to Iran only once, which is I think the month of June. So it's a Tehran, very nice place. باعث خوشحالیه که در جمع شما عزیزان هستم. میگن یک دفعه به ایران تشریف آوردن و توی تهران بودن که شهر بسیار زیبایی بوده. So maybe before we go into AI and so on, let me just give a quick background about Asia Pacific University. و میگن قبل از اینکه وارد بشم به توضیحات میخوان یه توضیحات مختصری راجع به دانشگاه APU خدمتتون عرض کنم. So APU is inside a technology park. So the area that around us is actually a technology park where we have a lot of electronics and also IT companies in this technology park. میگم دانشگاه APU توی یک محیط صنعتی واقع شده، محیط صنعتی و تکنولوژی که همه اطراف خود دانشگاه هم کارهای فناورانه و تکنولوژی داره انجام میشه. And we have about 16,000 students now on this campus. And out of the 16,000 students, about half are actually international students, including Iranian students. میگن تقریبا دانشگاه APU 16,000 دانشجو داره، دانشجویی داره که دانشجوهای بین المللی هستن، همونجوری که گفتن از 138 کشور دنیا دانشگاه داره، دانشجو میپذیرن. Yes. And we are known as the top university in Malaysia for computer science and also IT field. و توی دو تا رشته به عنوان تاپ ترین دانشگاه مالزی انتخاب شدن، یکی تو رشته IT، یکی هم رشته کامپیوتر. Yeah. And you have had a tour of the campus. So we have the campus have a very modern feel with very top class facilities for our students. And also we also have a lot of people from companies coming to do courses here in APU. و میگن 12 تا کمپس یا دانشگاه‌های کوچیک در کنارش هست که این دانشگاه ارتباط خیلی خوبی با بخش صنعت دارن و خیلی از صنایع میان توی دانشگاه ما و سرمایه گذاری میکنن روی دانشجو. Yeah. In terms of area, APU is the best for two areas in this country. Number one is AI. Number two is cybersecurity. میگن دانشگاه APU رو دو تا چیز خیلی تخصص داره توی کشور مالزی، یکی روی تکنولوژی AI و یکی هم تکنولوژی سایبر یا همون سایبری که اون بالا دیدم. So what I'll do is I will just do a 1-hour session on AI, and APU is also known for innovation. So the next person who will come after me will talk about design thinking. How do you innovate products, services for your business? و میگن خب کلا دانشگاه APU روی AI تکنولوژی هوش و هوش مصنوعی اینها کار میکنه و استاد بعدی هم که قراره بیاد صحبت بکنه روی دیزاین تینکینگ یا تفکر طراحی قراره به شما تدریس کنه. Okay. So any questions so far about APU or whatever before I start a quick session on AI? Any questions at all you want to ask about APU? اگر میگن هر گونه سوالی راجع به دانشگاه APU یا به هر حال این بخشی که تشریف آورده داره بفرمایید. Any question? No, perfect. میگم مثلا الان 136 تا کشور هستن، کدوم کشور نیست جزوشون که درس میکنن؟ She asked that you said about when we talked with your colleagues, they said that we have the students from 138 30 countries, yes. 130 countries, yeah. Which countries are not interested to come here? Because most of the countries, they are here, yes? They send the... You see, it's on and off because sometimes when they come and then they leave. So we don't have, let's say, for example, a student from US. They come after 3 years, they leave. So they may not be US students at one particular point, but they may be coming in the future. So it's on and off, but it keep on changing. But at any one point, we have close to 130 plus countries here.
میگم بیش از اون چیزی که ثبت شده دارن بیش از 130 تا کشور دانشجوهاشون رو میفرستن، ولی این همیشه در حال تغییره. خب مثلا میگن یه دانشجوی امریکایی وارد اینجا میشه 3 سال اینجا درس میخونه بعد میره. خب به خاطر همین همیشه این تغییرات هست، نمیتونیم بگیم قطعا فلان کشورها، ولی واقعیتش اینه که بیش از 130 تا کشور دنیا دانشجوهاشون اینجا So هست. half the world is here. میگن نصف دنیا اینجا هست. How many already? And she's asking about the rate of the university, Okay. your university rating. Ranking. So if you look at QS ranking, we are at 600. We are top 600 in the world. در بین 600 تا دانشگاه برتر دنیا هستن. And for petroleum engineering, we are top 150 in the world. و توی نفت و صنعت هم بین 150 تا دانشگاه برتر دنیا هست. For international students, we are number 1 in Malaysia. And from QS ranking, we are number 16 in the world, 16. برای پذیرش دانشجوی خارجی اولین دانشگاه برتر مالزی هستن و توی استاندارد QS که توی دنیا وجود داره توی رتبه 16 همه دانشگاه برتر دنیا هستن. And do you accept scholarship as well? We do have scholarships. I think Mr. Ali can maybe just. Scholarships available. میگن که پذیرش دارن. Yes, we will be able to offer some. We have scholarships at the undergraduate level, masters, and so those who want to do a PhD, we have scholarship at PhD. Some forms. Maybe you can explain a bit more. If you see over the years, Malaysia has made its stance as a destination which is very affordable. You know, so when you compare the education system with that of US, UK, Australia, or Canada, Malaysia is offering a very good quality education. But in terms of price, Malaysia is almost 1/3 of what you pay over there. I'm not talking about tuition fee. I'm also talking about the living expense as well. Living cost. So from that perspective, if you look for anyone coming here to study, the cost is already very low. Okay, and then of course, if they are bright students, they are good students, university will be able to offer them merit scholarship as well. But I think Malaysia is very well known for its economical expense and also for the fact that the study experience here is very good. میگن که خیلی جالبه که بدونید که دانشگاه مالزی با توجه به هزینه هایی که میگیرن هزینه هاشون 1/3 کشورهای دیگه است و وقتی که شما مقایسه میکنید با هزینه های تحصیل هزینه های زندگی تو اینجا خیلی اقتصادی و به صرفه هست که دانشجو بیاد اینجا هم درس بخونه هم هزینه های زندگیش پایینه، همین که سطح دانشگاه مالزی سطح دانشگاه خیلی بالاییه با اساتید خارجی که دارن. به خاطر همین همه جوره اینجا واقعا یه مکانیه که حالا همیشه توصیه میشه و دانشجو از پس هزینه هاش برمیاد. Okay. Thank you.